Hello, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, ug maayong adlaw sa inyong tanan. So nanapunta sa tong sunod nga podcast, no? At this is our third podcast this evening or karong adlaw. Ato ang topic karon is how to navigate challenges in recovery. Okay, so um, just to begin with, no, when I look at my recovery way back, no, dili gid siya ingon nga smooth sailing, dili gid siya ingon nga straight line siya. Because I could remember when I started my recovery, mura gid kayo ngit-ngit kayo sa ngit-ngit pa kayo sa alkitran, lisod kayo nga i-describe, no, when I started my recovery. Libog kayo, and then everything is like so confusing, and I really have to figure it out when I started my recovery. And I remember my mentor saying na the first 3 years lagi daw ko na sa recovery is challenging. It is because overwhelming kayo ang problems, or overwhelming kayo ang challenges. So when I look back po now sa first 5 years akong recovery, yes, I can see a glimmer of hope ato nga time, pero madumduman ako nga gamay gid kayo siya ba, gamay kayo, lisod kayo nga ano ko nga mag-go through baka ni nako, maka successful ba ko baka ko ani. And I've seen people who are in recovery or coming, who are going out and coming in, back to treatment facilities, and balik-balik na sila ga enter sa treatment facilities. I also felt na maginani ra ba po ko ba, pero as I understand pathways, and then pathways to recovery, and then I understand the challenges and obstacles of recovery. Looking back, yes, I did struggle, pero kung akong dumdumon, it was really worthwhile no nga mga challenges nga akong na-overcome ato nga time. Okay? So, to begin with, no, like I said earlier, no, recovery is not a smooth sailing. It's not a straight line. Pero if you continue to work on it every day or daily basis, no, I would say, sa ako ang standpoint karon, because I'm almost 18 years sober in recovery, no. Okay? So I could see it as wala man gyapon nawala tong mga challenges, wala man gyapon, dili man gyapon straight line akong gagian karon, pero it's easier, no, it's easier because I can adapt easily to problems, to situations, no. And through my experiences and through my constant learning, nakasabot ra pod ko nga um daghan day ko'y kailangan i-develop, no. So like I said sa mga previous nga podcast, no, kung atong dumdumon kay I always say nga recovery is a skill. So as you go through sa imong recovery, you will develop skills, no. So dili diha dayon mo makuha. So sometimes when you walk sa journey nimo sa recovery, um kung tanaw ni imong path, mura gid siya og wavy ka, wavy kayo nga path, daghan kayo potholes, daghan kayo challenges along the way. And sometimes it's overwhelming gid kayo, lisod kayo tanawon, pero when you learn to identify those things and how to address those things, eventually it's kinda easier to work on them, no. So kung atong balikon ang ato ang kuan, for those who are familiar with the serenity prayer, serenity is kanang being without challenges, no, but how you will handle challenges in daily lives, no. So yung nana gid kayo, perfect gid kayo na siya nga description sa recovery in context of serenity, no. So um I I I really want to discuss about this nga topic, no, cause some of the people in recovery feels hopeless. They feel nga maura ba gyud ka ning recovery, ingon ani ra ba gyud ka akong sitwasyon karon, ana bitaw niya. You feel like naa siya, mura siya og dead end. Mura siya og kanang dako kayo nga barrier sa mga buluhaton or mga gaagian nimo karon, no.
So as you can see no na pasensya kayo nga naa diha tong Christmas tree. Iwi pa gyud atong Christmas tree. May ilan na to nga dol na gyud atong Christmas no. So yeah, November pa karon pero yes, na may Christmas tree sa likod. My wife Mai kaganina iya nang gibutang ang Christmas tree diha. Actually diri ni sa akong atubangan pero it's a bit uncomfortable for me kay medyo huot kayo akong place diri so ibalhin niya sa likod so nakita gid na to ang Christmas tree diha. Anyway, so if I can remember no that the things that I have to go through no is important that you will develop uh an awareness and recovery. You have to be connected no. Okay, you have to be connected with yourself no, importante kay na sa nga tanan, and then you have to be connected with people around you no. So that's the primary things that I have understood sa recovery, that it's important that you have connections in recovery. Okay, so one of the things that I am aware of when I started my recovery is the awareness of triggers. Okay, so I have to understand what are my triggers. So, because kung atong dumdumo, no, if you're familiar with science of addiction, triggers leads to cravings, and cravings lead to urge, and urge will eventually make you use, di ba? So, ana. So, I have to understand my triggers. So, what are my triggers? It can be person, okay? It could be things, it could be events, or it could be places, no? So, let's say, for example, sa akong mga triggers na ako'y certain barkadas ngayon, when I see them, sus maglain gyud din kay akong paminaw. Anxious kay ko sa ngatanan kalibangon ko di ko kasabot, and I feel like if matubang ko ni siya nga amigo, I could never say no no. So ana, so those are the things that I identify. When it comes to places no, there are certain places nga I really avoided earlier in my recovery that I really acknowledge nga if I go there toxic kini sa ko, it increases my chance nga makagamit ko. And events na mga events nga that I used to go to when I was using. So if dili na ko comfortable no, or if sa akong pananaw is toxic para sa ako sa ako gina siyang ginalikayan no, ako gina siyang gina-avoid nga mga places no. And things na maka-remind sa ko my using, so I always avoid that. Okay, so talking about these triggers no, so it does not mean if you have these triggers you are weak as a person or as a person in recovery, but simply if you acknowledge this, if you see this no, if you see this as a challenge or a barrier sa imong recovery, it's easier for you to address this. So nanaragid na siya mo nang importante kay nga na ako'y awareness ani. Okay, so one of the things that I do when I work with my clients no, so importante kay na nga makita nila, they have the awareness no kung unsa ilahang mga triggers. I really want them to write it in black and white who are their triggers no. So of course no, importante kay nga mag-guide po na ako sila towards ana, and then ma-explain ako sila how these triggers related to your emotions and then your thinking no, when times nga makita nimo sa iya. So diha pud nako ma-develop pa nga ako ang skills. Let's say for example, if I have triggers with my barkada, I really appreciate nung kana bitawng makasay no nako every time nga makita na nako akong mga triggers, mga triggering friends nako sa una, so I can say no, or I can even detach. So naman good, it's hard for me to detach feeling mahadlo ko mo reject. Hadlok kay ko ma-reject sa akong mga old friends and ano, pero come to think of it, when I look at my when I look at the situation po, well, I have really good friends from high school. I really have close friends from high school. I really have good friends no way back when I was not using, or when I was using, napog ko yung mga good core friends no. So but these friends no that I looked up to nga kana bitong I believe nga who supported me in recovery are the friends nga
I have kept until now, no, because they have supported me all throughout my recovery. Nakasabot sila nga nung ga-detach ko sa ilaha at that time, mga first 3 years sa recovery, dili kay ko gauban sa ilaha kay it's hard for me. It's hard for me to say no. So wala pa ko enough skills ato to say no. Wala ko enough confidence ato to say no. So for the at that time, if I haven't developed these skills, no, so importante kaysa ko ang mo detach lang sa ako sa situation. So one of the alternative things that I did way back no, so I immersed myself in people in recovery, no, so na ako sa mga recovering person where I know that I am safe, no. Tsasa si Uncle. Okay. So kung ato maguning balayon, if pasagdaan ako mga triggers, pasagdaan ako, it will develop into cravings. So cravings is second stage, no, nga what will happen to me if I always stay with my using friends, stay in this toxic places, events, no, or happenings, no, or things nga naa diha sa ko ang would trigger me to use, no. So mag-develop siya to craving. So if you understand the cravings or addiction is like this, no, kung naamoy gapangitaon kaayo kana bitaw gapangitaon kay sa nga tanan nga moabot mo sa point nga you are anxious or mabalisa mo nga ingunana ang feeling times 5 pa siguro times 5 or times 10. So siguro kung naay maka-comment diha nga mga recovering friends sa ilang level, no, if ever nga mag-encounter nila ilang triggers, you can write it down sa ato ang comment sections, no. So ingunana nung ang trigger will develop into craving, no. So mahitabo is magkakusog siya. So like what I mentioned earlier, then it will develop into urge. So diyan na dayon nga mahitabo nga mura kag kalibangon kung makakita kasi yung barkada, di nakakasabot sa imong sitwasyon, di nakakasabot sa imong sitwasyon. And then since wala pa ko enough nga skills nga mo istorya og say no, so automatic dayon nga kung gipakitaan ko or na ako sa situation nga I am cornered nga wala ko'y mabuhat, no, wala ko'y mabuhat, it's because I cannot say no. Nahitabo nga people pleaser kay ko sa nga tanan sa ko ang mga amigo, so makainom ko, makagamit ko og droga, no. So yung nga ang kahitabo. So karon there are occasions no nga since I'm in the profession now, okay, so although I'm really ko ano nga mas i-prefer pa nako nga na ako diri sa akong balay or na ako sa mga close friends or I train jiu-jitsu kay para sa kuha it's more productive sa kuha mas gaka-enjoy ko mental health wise, no. So inana nga akong kon there are times pud hindi gid kay ma-avoid nga naagi mga gatherings nga naa mga drinkings mga inana nga mga sessions, pero karon the urge to drink or something like that is not there anymore. Para sa kuha di na ko kasuya nga nang comfortable na ko where I'm at. Mura siya og para sa kuha karon mura siya og you can do your thing, I can do my thing here. So yung nana bitaw ang sitwasyon nako karon, but way back gyud sa first pa lang pa lisod kayo na sa kuha nga part. So it's important no nga you really have to understand your triggers kasi it will lead to cravings and it will lead to urges, no. So importante kayo na. So one of the things that you have to do, no, if you have to understand, okay, so you have to develop coping skills. Like I said, no, it took me time mag-develop on how to say no. So because before dili bitaw define bitaw ang sa ato sa una kay mura ra bitaw siya ga white knuckling recovery nga kanang I just have to stay out. I just have to detach with my friends ana nga time. Dili lang gyud ko magpalayo lang gyud ko sa ilang nga time. Pero there are events nga makita gyud nimo sila, so it's hard for me. Wala ko enough nga skills, wala ko enough nga coping skills on how to say no, how to refuse. Wala ko mga refusal skills ana nga time. So lisod kayo sa ko ang nga sitwasyon, no, nana. Okay? So nalipay rasad ko kay when I continued studying about addiction recovery throughout my trainings,
I fully understood nung what are the things, what are the necessary tools for people nga nag-start for sa recovery. No, these are the skills in recovery, the relapse preventions, mga inana nung nasabtan ako nga I can work with so ako ang mga clients. No, so inana. Okay. So importante sad kaayo nga have support networks, no? Na ako'y mga support networks because every time I experience these cravings, so na ako'y maistoryahan, na ako'y mag-go, na ako'y maadtuan, na ako'y safe space na ako. Importante kayo na safe space when you're starting with your recovery. You have this safe space, no? Safe people nga pwede nimo madangpan, okay? So, as far as I know, no, these cravings, these intense cravings, if wala ko diha sa situations, let's say for situation, let's say for example, if naayang ko situation, triggering situation na ako diha sa akong mga barkada, na ako sa isa ka place, nga triggering kasi ako, na trigger ko, na i-trigger sa ko, nag-develop akong craving. Okay, so if I just get out to to that place, no, kumuhawa lang ko ng lugar, so na mga it will take about sila scientifically daw kuno, you can research about it. Ang craving daw kuno will last 20 minutes daw kuno. So importante kayo nga mohawa ko di sa situation, I will escape to that situation. For me nga maubos ang ako ang mga craving and urges, no. So importante kayo na ako makadetach ko diha sa lugar. Okay. So next is how I handle my stress. So before pag-start na ako sa recovery, as when you watch my first na kong podcast, when I started going to school, no. So dili lang ko ma-notice nga stressful na ang going to school atong nga time, but I really enjoyed going to school when mura bitaw og it's like a new thing for me to go to school when I went to nursing school. Hi to my clinical instructors there. Okay. When I started going to school, murag yung kay kog empowered ba, pero there are stress nga ana ko ko nabantayan at that time, no. So one of the stressful situation ato nga time because I was bullied by my classmates, no. So although mastorya man ako nga amigo man ako tanan ng mga classmates, no, way back nga sa akong pag-school sa nursing days, pero there's this stressful moment sa ko ang time nga when I got bullied because they know that I'm a recovering person. So somebody texted me, murag kuan man siguro kay earlier that day nagstorya ko about sa akong life story sa akong mga classmates nga, so they listened to me. So unknowingly, so I was like also harming myself at that time kay somebody bullied me nga textan ko murag ganang alas 11 sa gabi, paingon alas 3 kadlaw, na message ko adik. so at that time masinabtunon ra pug ko ana ko nga this person doesn't know what he's saying, anak ko nga. So I never retaliated or anything. I've never done anything bad pa sa person. I just sa pagkabuntag man siguro or following day, kung message ko nga next time ba nga kung mag-message kayo pod ug gabi makamata man sad ta sa imo, ha. So those are the skills that I also develop inside the treatment facility, but talking assertively, no. So if I'm not comfortable, I'm going to talk about it assertively, not in a bad way or bad manner, no. So isa na sa akong mga na-learn pod sa treatment facility about communicating, better communications, no. So inana. So let's go back to stress, no. So isa to sa akong mga stress, no. So other stress na akong may encounter is like sa school, mga requirements, mga other things nga na, kasi as you will know, kung natay mga external trigger, kaning stress man good is like an internal trigger. If I don't know how to handle my stress, ang mahitabo po dayon is like it will also create triggers, no, nga di na ko masabtan. It will also create something inside me like anger, sadness, or something like that nga maka-trigger po sa ko ang using na that I want to get the fix, or I want to fix this right now by taking drugs or taking alcohol. Okay? So
aside from that sa school, okay, so kailangan ako ma-address ako mga daily life, no, sa kaning when my mother died. So kuan kay to sa kuha ka ng grabe kay to ka stressful sa kuha. So if you have listened to my first podcast, no, so I talked about that, no, istorya na ko about how stressful it was, no. It's like when I was in school at that time, murag galisod yung guy ko cope nga murag nag-autopilot na lang ko diha sa eskwelahan. Unya kanang akong gibuhat is like nagpadala na lang ko, naglingkod lang ko diha kay di na ko ka think clearly ba. So it was the stress all along atong nga time nga my mother is dying, nana bitaw nga kon. So good thing that I was in a fellowship where I can express myself. So I mentioned earlier sa akong mga podcast that I also join 12-step meetings, no, so I can uh, vent my frustrations. I can vent my situation and learning from others, no, kung sa ilang how they handle the certain problems, no. So dako kayo tug nakatabang sa kuha kay I also have friends in recovery that understood me, na ako'y mga counselors dati nga who listened to me sa ako ang mga problems, so ano no, mga situation ako, and also gave their feedbacks, gave their insights, mga advice nila of how to deal with it. So dili lang mo mamalayan, but really stress is one of the killers for the gayo sa person in recovery, because if you don't, it will pile up. So unlike ning mga external triggers, mga naa siya kuan ba, na siya situational siya ba, kung makita nimo ana nimo ma-encounter nimo siya. Pero kaning mga internal trigger, it will pile up. Di lang na mo iluom lang nimo. So di lang ko magistorya, di lang ko magkuan. So ang ending kay magkadaghan day siya nya dili hantod nga maglisod na kaog cope sa situation. Okay? So importante yung kayong ma-address nimo, ma-address nimo that you are getting down nga sa situation. Kay so sama palagi sa istorya sa recovery nga lagi tinuod nga ikaw ra ang mo journey sa imong recovery, but it's easier to be with friends in recovery kay mas dali kas dali ra kayo na to makita unsaon na to pag kaning address sa mga situations or problems, no, through our recovering friends, no. Of course we need to find friends in recovery that are mature enough, no, nga maka-guide sa imo sa imong journey sa recovery, no. Yung inana siya. And siguro ikatulo na ko nga ma-discuss sa inyo, it's about this negative and positive peer influence. Nako kay ni sa ko ang nga nakita nako karon, no, ang if you have negative peer influence, no, kay when you go back to craving and triggers, no, there are people nga are toxic, no, na magid na, and then there are people nga dili pod nimo ma-handle sa situation, no, nga when you see this maglisod kag deal sa iya sa batasan or something sa iyahang sa iyang mga behaviors, no. So talking about negative peer influence, no, so this is challenging, no, and it would create something, no, nga would create triggers sa imo sa situation, no. Importante kayo nga in recovery, in during our using days, wala ba gyud tay boundaries, no, and wala tay capacity to handle situation. Either we stay away or we fight, no, murag na naata sa fight or flight sa mga nga situation niya, gana kaysa nga tanan nga pamaliton if naatay ma-encounter nga toxic people, no. So karon I mastered this, no, not completely 100%, pero I realize sa dako nga I know how to detach your people, nga pagtanaw na if I know that this dili makaadog something sa kuha nga nang nga I feel like um
dili mi vibes or dili mi pareha o ganang direction kasi di man ako mablame ng mga tao na amo gyud lahi nga mga direction sa kinabuhi, pero kung atong lantawon sad karon no nga if I find this person toxic, so I would really set my boundaries, no. So I don't have to correct the person. I don't have to prove that I am right. I just have to set the so I just have to set boundaries or a person, no, nga kuan. And then I seek positive social support, like my friends in recovery or the friends that are close to me right now. So importante kaya na sa kuan ano nga kan. Um Talking about kuan, lapse and relapse, no. So isa gid ni siya ko ang nga kailangan nato nga we have to be aware. It's about complacency and overconfidence in recovery. So there are times nga we really felt empowered na gyud na naantay grabe kay nga conviction diya sa recovery. But if you're complacent nga jara ra kayo ka kasi you been hanging out with your old friends ana bitaw tambay na butag balik diha, and then um laag na putag balik sa tong mga laagan. Yes, I'm not saying kanang dili ni gid lugar nga ana bitaw, pero come to think of it, if wala pa ko'y enough capacity, wala pa ko'y capacity to have the skills in recovery, um taas kayo ang chance that it will affect me, no? It will compromise my recovery, no? Ano na siya? Kay when you feel like sana ka sa mga third month, 6 months in recovery, 8 months, ana nga mo kaya na kay nimo, and then um naa kay daghan stress, nga pagkahuman mo adto pa gyud ka sa imong mga toxic friends, it's complacency. So even if you have strong convictions on recovery, no, so there's this part of our brains, no, kung nani ka amazing, no, cause if you understand the science of addiction, I will talk about that. Anyways, um, if you understand the science of addiction, so taas kayo ang chance nung if you see this, kung complacent na kayo ta, and we see these things na itong mga triggers na atas sa ato ang stressful nga mga situations, and naagpigid sa tong negative peer influence. So ang mahitabo gidana is like um mapaingon siya sa maalanganin ta ba nata sa plastar nga alanganin ba. That's why mo na akong ginestorya karon sa akong mga recovering friends nga I don't put myself nga malanganin ko nga kuan. I always take care of myself nga dili ko malanganin sa situation, no. Ngana gid akong ginabuhat ana. And it's important nga sa tuwa nga naatay self assessment, no, nga no, am I being too overconfident nga kumpiyansa na kay ko nga ana ko na mga lugar. Okay? So I can remember that I used to do journals before. So I really want to do that again, you know. So importante kay na journal is that because it allows me to introspect, malantawan akong kagalingon, and then maka-check in ko sa akong kagalingon what I did sa anang adlaw, and then I can set new goals and maintain my motivation and recovery. The only thing, because if you look at recovery, it's a daily thing, eh. So but it doesn't mean I'm not allowed to set goals. Okay, by setting goals, working every day. Okay, so I can achieve it. Okay, so um kung akong balikon pod na saying sa recovery nga it works if you only work it. Okay, so by doing this one day at a time, by doing this inadlaw kung sa akong goals nga gusto buhaton, let's say for example I want to finish school, of course I have to go sulod ko diha, musulod gyud ko, kailangan gyud ko sulod diha sa eskwelahan, kailangan gyud ko musulod sa kaning kung klase, and I have to do good sa akong klase, no. So ako yung gitagaan og effort, so dili man sa kumaabot sa kung giabtan karon kung wala ko nag-effort sa akong pangbuhat. So those are the things ng akong mga motivations and goals nako. So na I have to work it every day. Wala ko nag-complacent sa I know faithful kayo kung wala man ko ga-expect na something big, but
where am I right now is like a dream. Kung akong baliko na ko sa akong first day sa akong recovery, no, it's like di na ako makita kung lingon nga na ako sa ani nga position karon. I have my family, of course. That's what my biggest achievement. I have my son here, my wife, no. I have my family, dili na ako makita, and then I have a career. So inana bitaw ako makita, but those things that I really spent nung kanang sa akong kagalingon one day at a time, no. So wala in that aspect wala sa ko complacent, no. And di sa ko overconfident nga na-achieve to na ko in just one snap sa akong hand. And ako mosunod na po dayon ng recovery. So ingon na ramang gyud nung if I do something positive in myself, di lang ko nakapokus sa positive. This is what I always say sa mga bagong mga recovering person, no, nga dili na ko mabutang akong kaulingon sa alanganin. I don't do parallel activities to drug use, okay? So what are those parallel activities, no? So there are so many parallel activities to drug using. So siguro gambling, about those things, no, nga mga mura ra siya og para-pareha ba. So I don't do those things. Na focus lang ko sa sa things that can improve me. So mo gyud akong ginalantaw permanente sa akong kagalingon nga what are the things that I can improve myself. Mao lang gyud akong gibuhat. Di lang ko naka-focus, no. So ana siya. Okay. So talking about kuan pod, it's important nung you have to understand that some people in recovery have co-occurring disorder. So ma-remember na ko sa una way back 2003 nung mura og yun og kanang the treatment facility where I am in, kanang murag kanang how can I say this nga old school kayo kay kung nakay co-occurring disorder, it's like kuan kayo kanang tungod ra na sa imong alcoholism or tungod ra sa imong addiction. Well, some of the people naalay na ginatawag nato nga kaning mga drug induced, but there's some people nga naagi problema. Okay, so na mga co-occurring disorders, no. Okay, sa ilahang panghuna-huna, so na sila depression, na sila anxiety. Some of the people I know have schizophrenia. So ana bitaw, no, if they don't address that, it could affect sa ilang recovery, no. So ang term pa na professionally nino, when you address those things, importante kayong parallel na siya when you're addressing with people nga na ay co-occurring disorders. Kuan gina siya, parallel gina siya, dungan gina siya nga i-address ang duha kay nga naman if you are only going to address one, okay, it will affect the other. So inana siya ba, so dungan gina siya. So you have to address those things, no. So kaning mga mental health issues sa una murag tabu kay ni sa tanan. So na people nga who are taking medications. I remember people in recovery, old school kaya nga mga people in recovery saying dili ka sober kay tungod kay you are under medications. But unsa man mabuhat kung dili sad sila minom medication, they will be experiencing problems sa ilahang mental health. So kung alang-alang i-compromise po na nila, di ba? So kung atong lantawon karon, so dako kayo og tabang, dako kay tabang ang mga nakita nako, those are people nga who are not kanang diagnosing themselves or dili kana pong gainom gyud sila silang tambal regularly, sakto gyud ang ilahang kanang pag-visit sa doctor. Mayo man lang lakaw karon, ba? So they have this acceptance sa ilahang situation karon nga they have to address this. Okay? So some people in recovery are siguro ako matanaw is underdiagnosed kayo when it comes to anxiety and then depression. Kay diri mura og nakita nako nga some of the treatment facilities that I'm working with, mura bitog you need to suck it up, mura ginana bitaw ang situation. So kung dili gani kailangan you have to suck it up. Pero nakita na ang importance of collaborating with professionals like psychologists, like a psychiatrist. During my trainings, no, nakita na ko nga you have addiction professionals have limitations, no, when it comes to that. So you have to coordinate, you have to refer clients, no, nga importante kayo nga makabalaan nato sila kas these are the things nga dili lang ma-address, no, dili ma-address during treatment, no, kas importante kayong you have to coordinate with other professionals para
dili sila dili ma-hamper ang ilang recovery, no, because this will be addressed during their treatment, no, so importante kayo na sa nga tanan. Next siguro it's relationship challenges. When I started also my recovery, those are the things are very tricky because dealing with people or close to me is not just marami og snap, dili lang inana nga kadali nga ma-okay tanan. Like I said, dili bias mo sailing, ha. Okay? Dumdumo na to nga there are people who got affected during my drug using days, so daghan relationships pud nga na strain during my using days, no. So importante kayong ma-address ni siya, no, during the treatment, no. So importante kayo ang mga family sessions, or you go to extra length, no, nga naay mga family therapy with professionals, gud kayo importante nga na sa tanan, because these are the things nga dili kayo ka-address, no, when it comes to treatment, no. So importante kayo because these are family is a core support, no, and you are starting your recovery. So this is very important, no, you need to address these relationship challenges, no, kay this will rebuild trust and communication sa relationship, no, and importante magugayo ang loved ones so sa process of recovery, no, because this is the first support that the person has. Sadly naapoy tungod sa effect pod sa substance use, no, masabtan sad nato nga naagi uban nga unrepairable na gid kayo nga family, no, kay tungod sa damages nga nahitabo during sa time sa paggamit sa droga. That is why importante kay nato nga ma-identify pod nato who are the closest support, kasi dili laman by blood ang ginatawag nato nga family, naman po'y family nga tungod kay sa ilahang pag-uban ng dugay na kayo, no, no. So these are the things nga importante kayo pod nga masabdan sa family. Of course, the family themselves need to heal, no. So when I was working in a treatment facility, outpatient treatment facility diri sa Cagayan de Oro, we really emphasize the importance of family. So we're handling family sessions at that time nga ginatagaan gid namo o gina-empower gid namo ang family nga ma-heal sila, okay, or they are in the process of their healing, no, kasi dako kayo nga trauma po nang nagian sa family, okay, nga unsa ilang nagian sa sitwasyon nga nga makita nimo ang grabe nga strain sa family. So importante kayo na sa nga tanan, no, okay. So just to lang dumdumon lang nato nung there are so many things nung we have to look out for sa when we are in recovery. So lahi-lahi kid nga tao, kani akong ginastorya karon is based lang man sa akong ideas and based on my experience. So if you have comment something, feel free to talk about it sa to ang comment sections, no. So inana, no, I would like to remind everyone, no, kung you go back sa atong discussion kagina, we have to understand the awareness of cravings and triggers, no, so the internal and external triggers, stress, how you handle stress, no. It may be through sports, no, it may be through therapy, it may be through talking with friends that you think they're safe for you, no. Number 3 would be how to handle this negative peer influences, okay, or how to cope with things, no, kung naa ka situation, no, how to set boundaries, no, if you have makita nimo nga you have the negative peer influence, no, no, okay. So ika-upat is complacency, especially if we feel like kanang wala lagi mahitabo sa kuha, bitaw nga wala mahitabo sa kuha, wala daw ta mahitabo sa kuha. So especially sa mga bag-o pa kay sa recovery or first 3 years, first 5 years sa recovery,
this is one of the killers, no. There are people who lapse, okay, na kagamit kasal lang. Pero sometimes people, if moagi sila og lapse, magsugod-sugod na dayon because they're frustrated nga nung nakagamit sila na dayon, and then mahimo na po din siya og cycle balik. So fifth challenge siguro is understanding co-occurring disorders, no. So if naa kay ginaagian nga grabe nga ka sadness or depression, anxiety, so inana, no. So come on, we're 2023 na karon, so it's really okay to see a psychologist, okay? It's really okay to see a psychiatrist, no? These are the people that can help you, no? Okay, so importante kayo. So you have to be honest nga where you are para makasabot pod sila nganong you need this, no? Okay, nganong you need to talk to them about this, no? Especially the psychiatrists, they want to know but also that you are in recovery, nana, no? Okay, so para masabtan sa nila kasi there are some medication no nga that also trigger addiction, okay? So naapoy ana nga hindi sila kabaloan na tagaan lang ka diha og tambal nga it could also be a kuan source nga mahimo ma-addicted ka sa medications ana no, which is benzos, no, nana, no. Okay, so sixth is relationship challenges. So you have to understand that when you are starting your recovery, family is one of the allies, no, in your recovery. No? So there are things na we need to address, especially our communication. So dili pwede na to dadon na tong communication, how we communicate with our family during the height of our addiction, and then now we are talking to our family na in recovery nga dadon na nato. So this is naagid gihapoy strain kung strain sa kanang kuan sa family relationship if ato na nandadoon nga style sa communication. So importante kayo nga we build a skill in communicating with their family. So importante pud kayo atong family nga maka-appeal sa mga sessions and other nga mga programs nato sa treatment facility, no. So involvement, so inana siya na kinahanglan gyud siya gingunana no nga dynamic, no, so with the family, no. Okay, so so far kana lang sa atong istoryahan karong adlaw, no. Karong hopefully na amoy nakuha. If you have reactions or violent reactions, you can talk about that, or you have ideas, feel free to talk about it, no. I may miss out something, no. Siguro na ako ma-miss out something. Pwede ka na ninyo yung istoryahan, no. Okay. So just to close this episode, no. So I know it would be hard when you are in the kuan kung mag-start kita sa tuwang recovery. So but there is no magic bullet on how to do it. Okay, walay shortcuts on how to do it. You just have to live it one day at a time, no. Ako lang buhaton ang ako yung buhaton. Okay, so I have to remain faithful, no. And importante gid kayo nga adun ako'y goals, no. Adun na goals, and goals, big goals, may tabo lang ni siya by doing it one day at a time with small goals sa akong buhaton regarding ana, no. So that's improve ang akong recovery. I just stay out with things nga dili beneficial sa kuha. Okay, and then it can hamper my growth. So importante nga I keep on moving, no. So importante yung gayong movement, no, sa tema pa tong katong kuan zombie apocalypse nga akong nakita nga salida na siya nga movement is life. Tinuod yung gana nung if I move, if I work, no, it will be possible. Ana na siya ako lang hindi masad ko maabot sa akong giabtan karon kung wala ako gilihok, no, nga day at a time, no. Nan ang okay, so hopefully you will tune in sa ato ang mga next episodes nato karon. Hopefully nga namoy nakuha regarding sa ato ang topic karong adlaw. Also feel free to talk about things nga gusto ninyo ma-discuss nato diri based on my understanding, based on my expertise. It comes to addiction intervention and recovery management. So kana ginakong kuan atong pwede na to mga madiskussan puhon-puhon. Okay? So if you haven't subscribed yet, so pwede na to i-subscribe na to para ma-update mo sa karon sa mga bago na tong mga videos. So siguro kada lang, and I'm really thankful nga naamo diri karon, napaminaw, naapa mo diri karon sa ato ang sa kaning orasa, no. Okay? So thank you very much. I'll see you soon.